Recording in progress. Hi all, welcome back. Guys, കുറച്ച് ദിവസമായി നമ്മളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ട്. Welcome everyone to the stream. Welcome.
ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, 1 second. Moin, hi bro, hi Nihal bro, hi Bruce bro, hi. Whiskey, hi bro, hi all, welcome to the stream guys, welcome. ട്രിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, വെയിറ്റിംഗ് സെറ്റ്. വ്ലോഗൊക്കെ ഇട്ടല്ലോ, താങ്ക് യു. ഒരു സെക്കൻഡ് ഗൈസ്, ഞാൻ ഇൻസ്റ്റയിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഇട്ടോട്ടെ. ലെറ്റ് മീ പുട്ട് എ സ്റ്റോറി ഓൺ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, സോ എല്ലാവർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഗൈസ് എല്ലാവരും സ്ട്രീം ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിടുക, എന്നാലും നമുക്ക് വ്യൂവർഷിപ്പ് കൂടുതൽ കിട്ടുള്ളൂ. സോ പറ്റാവുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് ഇടുക. ഗൈസ് ഇൻസ്റ്റയില് എനിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചേക്കണവർക്കൊക്കെ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം കേട്ടോ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ. കുറച്ചുകൂടി ലോങ്. ബ്രോ കുറേ പേര് എൻ്റെ അടുത്തത് പറഞ്ഞു ലോങ് വീഡിയോസ് ഇച്ചിരി ലോങ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അത് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അടുത്ത വീഡിയോ മുതൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി ലോങ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്കപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ അനാലിസിസ് ചെയ്യാം. 4 hour is forming a support right here. So if you look at here, എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇച്ചിരി ലാഗാ. വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്? എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, 4 hour formed a support, പ്രീവിയസ് സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ. സോ ബ്രേക്കിംഗ് ദിസ് ഹൈ വി ഹാവ് ദിസ് ക്ലീൻ റേഞ്ച്. എന്താടാ സുഖമാണല്ലോ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ. Breaking this high, price can push up. Looking at daily also rejected this area. Your area daily reject ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Looking at 1 hour is forming that impulse entry setup, but it broke the high and it came back down. So right now there is a resistance formed here. ഇവിടെ ഒരു resistance form ആയിട്ടുണ്ട്. Looking at 30 break above this area, but next candle is breaking and closing back in this range. And താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു റേഞ്ച് ഉണ്ട്. സോ break in close above or below this area will be നമ്മുടെ ideal setup. We're looking at 15. Yucky market, very bad market guys. ഇന്നത്തെ ഓപ്പൺ എവിടെ? ഇന്നത്തെ ഓപ്പണിൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായില്ല അല്ലേ? പ്രൈസസ് came down. Sell അല്ലേ? Yes, if it can break below this area then I will be looking for a sell bro. Yeah, 4 hour. Yeah, maybe price can push down, forming a down trend. It's creating that upper we can push down, but if 4 hour can break this high, then we have this clean range to the left hand side. Look at this 4 hour candles coming down. അനന്തന് ജോലി ഉണ്ടാവും ഗൈസ്, അതായിരിക്കും അവൻ വരാത്തത്. ബട്ട് ഹോപ്പ്ഫുള്ളി അവൻ്റെ ജോലിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ വരുമായിരിക്കും. ഇറ്റ്സ് ടഫ് ഗൈസ്. മേ ബി ഇഫ് 1 hour ക്യാൻ ക്ലോസ് ഒരു നല്ല ബെയറിഷ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ then we can sell down. But 30 is now faking out. Looking at 30, it's faking out. But ഈ താഴെ ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ 45-32, ഈ ഏരിയയുടെ താഴെ ഒരു ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സെൽസ് നോക്കാമായിരുന്നു. ബട്ട് കറൻ്റ്ലി 15 is also just consolidating in this area, so there is nothing.
ഞാനൊക്കെ ഇപ്പൊ പക്ക ഗ്യാമ്പിളിംഗ് ആണ് ബ്രോ. അത് ഫസ്റ്റ് ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ആയിരിക്കും, എങ്ങനെയെങ്കിലും കുറെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതി. പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് വിചാരിക്കും ഇത് ലോങ് ടേം ഗെയിമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ യു വിൽ ലേൺ ദാറ്റ് തിങ്. പോയില്ലേ? ഓക്കെ, സ്റ്റോറി പോയിട്ട് ഈറ്റിംഗ് കുട്ടാൻ കടല കഴിക്ക്. Looking at 15 guys, if 15 can, guys 15 ഇതിന്റെ താഴെ ക്ലോസ് ആണെങ്കിൽ look at the area we have this whole range which is 300 pips. സെൽസ് അല്ലേ ഇപ്പോ? അതെ ബ്രോ, സെൽസ് ആണ് overall is sells, but looking at 4 hour previous 4 hour is very bullish. So breaking this high, I think price will push up. But ഇത്രയും മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ട്രെൻഡിൽ വന്നപ്പോൾ മേ ബി പ്രൈസ് ക്യാൻ പുഷ് അപ്പ് ആൻഡ് ജസ്റ്റ് ഫോം എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് പുഷ് ഡൗൺ again. അനീഷ് ബ്രോ ഹായ് വെൽക്കം ടു സ്ട്രീം. അങ്ങനെ ബ്രൂസ് ബ്രോ ഹെഡ്ജർ എല്ലാ വള്ളിയും പോയി പിടിക്കും. സെല്ല് പോകുമ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ഇടും, ബൈ പോകുമ്പോൾ ഒരു ബൈ ഇടും. 5 മിനിറ്റ്സിൽ ബൈ ആണെങ്കിൽ 1 മിനിറ്റിൽ സെല്ല് ഇടും. അതെ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രൂസ് ബ്രോ ആണ് ശരിക്കും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രൂസ് ബ്രോ ആണ്. 15 break and close. 15 is in this area guys, so yeah. $29 watching guys, welcome to the stream. Welcome guys. പുതിയതായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിടുക, ഓൾസോ ലൈക്ക് ദ സ്ട്രീം. ഗൈസ് നമുക്ക് 20 ലൈക്സ് ആക്കാൻ പറ്റുമോ ഗൈസ്? ലെറ്റ്സ് പുഷ് ദ ലൈക്സ് ടു 20. ബ്രൂസ് നെയിം ഷിജിൻ ബ്രോ ഹായ്. ഇന്നത്തെ ബൈസ് എങ്ങനെ ബ്രോ? വി ആർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ very tough because 4 hour നോക്കുമ്പോൾ 4 hour wants to push up if it breaks the high, but looking at 30 and 15, if 30 and 15 can close below 45.29 then I will be selling. So അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. But yeah, and it's Monday, so I will only be risking 50% of what I usually risk. So ഞാൻ usually 1% ആണ് റിസ്ക് ചെയ്യണത്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ വിൽ ബി ഓൺലി റിസ്കിങ് 0.5%. ഓക്കെ, സോ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും ഞാൻ ഇന്ന് റിസ്ക് കുറച്ച് ട്രേഡ് എടുക്കാൻ പറയുന്നു. ദാറ്റ് വിൽ ബി നൈസ്. Yeah, looking at 1 hour guys, 1 hour broke the high, came back down. So if 1 hour ഈ പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിലെ ഈ ക്യാൻഡിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ബെയറിഷ് ഫോം ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ വിക്കിംഗ് അപ്പ് ആൻഡ് ബ്രേക്കിംഗ് ദ ലോ നമുക്ക് ഒരു സെൽസ് നോക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 30 to 30 is also faking out because it break above this area. Next candle broke the high and closing back in the range, so that means it's faking out. So 30 ലാണെങ്കിൽ we have this on. So പണി കഴിഞ്ഞ് ഹായ് ദീപക് ബ്രോ സാംകോ ക്യാപിറ്റൽ അറിയോ? ഐ ആം റിസ്കിങ് 100%. അവന്റെ അക്കൗണ്ട് ബാനായി പെർമനന്റ്. ഏത് അക്കൗണ്ടാ ബ്രോ? പുള്ളിയുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ബാനായോ? എനിക്ക് എൻ്റെ പേര് മാറ്റണം ഗൈസ്. ഞാൻ മിക്കവാറും FX മാറ്റും, ബിക്കോസ് FXൽ ഇച്ചിരി സീനാ. ഞാൻ മിക്കവാറും ധനഹോ ട്രേഡ്സ് ഒന്നും എല്ലാം ഇടാൻ പോവാ. ലെവറേജ് 100 ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം XNSൽ പണ്ട് അൺലിമിറ്റഡ് ലെവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അൺലിമിറ്റഡ്
ഗൈസ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലുള്ളവർക്ക് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം. ഒരു 100 DMs എനിക്ക് വന്ന് കിടക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഞാൻ പയ്യെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഇന്ന് നാളേക്ക് ആയിട്ട് മെസ്സേജ് അയക്കാം. ബ്രോ പ്രൈവസിയിൽ സെൽഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ അത് ചെയ്യുന്നതിൽ ബാൻ ആവും. സെൽഫ് വെരിഫിക്കേഷൻ ബ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റേ സെൽഫി എടുക്കണല്ലേ, ഈ എടുത്തായിരുന്നു. 1:2000 എന്റെ പൊന്ന് കർത്താവോ, സമ്മതിക്കണോട്ടോ നിങ്ങളെ. Yeah, look at 15 guys. 15 is coming down. So major, because 1 hour is also closing. Break and close below this area 30 ലാണെങ്കിൽ I think I will take this trade. But ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ള വിക്ക് എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. Because we have this 300 pip range guys. Looking at this area. Look at this 300 pip. അത് സെറ്റപ്പാണ്. ഈപെക്സ് ധനഹോ, ഈപ്പച്ചൻ ധനഹോ അങ്ങനെ ഇടാം. വേണ്ട. മലയാളം മോജോ ഹായ്. ഞാൻ വേറെ എന്തെങ്കിലും പേരാക്കണം ഗൈസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒരു പേര് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇടാൻ പറ്റിയത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ അക്കൗണ്ട് പോയാൽ തകർന്നു പോകും ഗൈസ്. ഹാർഡ് വെട്ടി ഞാൻ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് ധനഹോ XD, ധനഹോ HD എന്നിട്ടാലോ. അല്ലേ എന്റെ പഴയ പേരിലോട്ട് ഞാൻ പോവും, സ്വിമ്മർ ഡാൻ. ഗൈസ് എന്താണ് മൺഡേ ആയിട്ട് പരിപാടി? നിങ്ങളെല്ലാരും മറ്റേ ഇത് കണ്ടോ, ഡാൻ ധനഹോ? നിങ്ങളെല്ലാരും VD സതീശന്റെ ഇത് കണ്ടോ, സംഭവം കണ്ടോ? എന്താണ് അതിന് പറയണത്? മാർക്കറ്റ് ധനഹോ ഒറിജിനൽ, നമ്മുടെ അലിഞ്ചസ് പെരേര ഒറിജിനൽ. അതെ ബ്രോ, നല്ലതാ. മാർക്കറ്റ് ധനഹോ റിയൽ, നല്ല പേര്. ധനഹോ റിയൽ, റിയൽട്ടർ ധനഹോ, ഇത് റിയൽ ധനഹോ. ഗൈസ് കുറെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് വന്നിട്ടോ ഗൈസ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ എല്ലാരും ഒന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിടുക. VD സതീശൻ സംഭവം എന്താ? VD സതീശന്റെ മറ്റേ സ്പീച്ച്, ഐ മീൻ സത്യപ്രതിജ്ഞ. ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനൽ ധനഹോ. അത് നൈസാണ്. ദിസ് ഈസ് ഒറിജിനൽ ധനഹോ. ധനഹോ ഡാനു. ഓ ധനഹോ, അയ്യേ ഓ ധനഹോയോ. ബ്രോ എന്നെ കളിയാക്കിയതാണോ? ഒരു ഫേക്ക് ഞാനാണ്. അപ്പൊ ബ്രൂസ് ബ്രോ ആണല്ലേ ക്രിപ്റ്റോ സ്കാമർ. ബ്രൂസ് ബ്രോനെ ധനഹോ, യോ ധനഹോ. മതി പേര് തളിച്ച മതി, ദയവ് ചെയ്ത്. അത് പൊളിച്ചു. വ്യാപാരി ധനഹോ, അതെന്ത് പേരാ ബ്രോ? അത് ഞാൻ പിന്നെ ചെയ്ത് വയ്ക്കും. വ്യാപാരി തരോ, അത് പൊളിച്ച് സാരം. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. അത് സാരം. നാളെ ഞാൻ വല്ല മീൻ ചന്തേ പോവാ, എന്നിട്ട് ഞാൻ 2 മീനൊക്കെ മേടിച്ച് ഇവിടെ വിൽക്കാൻ പോവാ. ട്രേഡറുടെ മലയാളം. അയ്യോ കിട്ടില്ല സാരം അർത്ഥട്ടോ. അജു മോ തങ്കം ധനഹോ, ORG ധനഹോ FXോ. വ്യാപാരി, ഇത് വ്യാപാരി. അനന്തൻ ബ്രോ, അനന്തന് നാളെ വർക്ക് ഉണ്ടാവും, അതായിരിക്കും വരാത്ത. ഇപ്പൊ വർക്കുള്ള കാരണമാണ് അനന്തൻ ഇല്ല. അമ്മുന് ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തായിരുന്നു. Guys, 90 likes ആയി. 20 likes. ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടെ ഇരുന്നോ. ഗൈസ് നാളെ നമ്മുടെ വെൽത്ത് ഫ്ലോ ലൈവ് ഉണ്ടാവും. ജനറൽ ചാറ്റിൽ ഞാൻ ഇടും. നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് മുതൽ എന്റെ കോൾസ് കോറിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഗൈസ് ബ്രോ പ്രൈസ് എങ്ങനെയാ? പ്രൈസ് ഈസ് ഈ കറന്റ് 30 minutes candle can close below that area, then I am
I am going to sell because tarote we have that 300 pip range. So at least if I can get 100 pips, I am good for the day and I'm closing out. Okay. So that's an idea. Yeah, guys, I usually risk half and risk. So usually I risk 1%. I'm only risking 0.5% today. Okay, so that is the idea, guys. Core WhatsApp group, yes, core WhatsApp group in now start. So we added like 40 people who is trading with VT. Guys, Signal channel, guys. Signal channel or Rashila. Very, very nice. Also Hunspip. Yeah. Guys, install ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഞാൻ ഇന്ന് DM ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തരാം. Don't worry. I will always 30, looking at 33 more minutes, guys. So 30 should close below that area, then we can close. എല്ലാണോ എല്ലാവരും ബൈ എടുക്കുക. യെസ്, സിഗ്നൽ സെറ്റാണ്. സിഗ്നൽ കിടില്ല, ഒരു രക്ഷയില്ല. സിഗ്നലില് ആരാ ആരാടാ എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കണം? അവന്റെ പേരിപ്പ ഞാൻ പറയാം. ടെലിഗ്രാം എവിടെ? ടെലിഗ്രാം JK is running the show in games. Still in cells. Yeah. I am waiting, guys. So if 30 can close below that area, then I am going to sell. But looking at 15, guys, 15 ഇവിടെ ഒരു range ഉണ്ട്. 15 ഇവിടെ range ഉണ്ട്. So I am not. If 30 can close, then ഞാൻ ആ range നോക്കണില്ല. I'm just taking that trade. Okay. ബ്രൂസ് ബ്രോനെ ഞാൻ ടൈം ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടു കേട്ടോ. ഈ ആഴ്ച ഇല്ലാത്ത 1 minute 5 minutes പറഞ്ഞോട്ടോ. അതില്ല. Maybe I will enter dynamic. Yeah. We have 1 more minute for candle to close, guys. And close that I enter in. 5500 TPO. Bro, gold 24 hours എങ്ങനെയാ ലീഗലായിട്ട് 24 hours എങ്ങനെ ലീഗലായിട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് അതെന്താ ബ്രോ? 24 hours എങ്ങനെ ലീഗലായിട്ട്? ഗൈസ്, വൺ മോർ തിങ്, ഇഫ് ദാറ്റ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസസ് വിത്ത് നോ വിക്ക് അറ്റ് ദ ബോട്ടം ഞാൻ എൻട്രി എടുക്കില്ല. ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കും ഞാൻ എൻട്രി ചെയ്യണം. ഐ വിൽ എൻറ്റർ അറ്റ് ക്ലോഷറിന് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു എൻട്രി എടുക്കും, ഡിപ്പെൻഡിങ് ഓൺ ഹൗ വേർ ഇറ്റ് ക്ലോസസ്. 24 hours മാർക്കറ്റ് ഓപ്പൺ അല്ല ബ്രോ. എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 1 hour ക്ലോഷർ വരും എപ്പോഴും മാർക്കറ്റിൽ. Yeah, look at that closure, guys. Maybe candle is closing below this area. Yeah, below close cheyanengil future trade. Yeah, 1 hour na retracement endalunda, guys. This is some good setup coming, guys. I think this is very nice setup. So yeah. Yeah, form that topic and I am going to sell you. I am going to sell you. Form that topic. Yeah, breaking the low, I will enter, guys. The low break aanil I will enter. 15 നോക്കുമ്പോൾ 15 area വന്നിട്ടില്ല, but 30 closed below this area. So I think if we can break the low, we can enter the trade. And my stop loss will go above the current candle size.
ആഡ് വരുന്നു ടു മച്ച്. ശരിക്കും ഞാൻ ഏറ്റവും കുറച്ചാണ് ബ്രോ ഇട്ടേക്കണത്. ഒരു സെക്കൻഡ് കേട്ടോ ഗൈസ്. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു മൈ അക്കൗണ്ട്? Yeah, so my entry will be if it can break the low. Stop loss നമ്മുടെ current candle high പോവും and we can probably target like 100 pips. So but it has to form that topicന്റെ അവിടെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ SL വന്നത്. Hi Amal bro, hi, welcome to the stream, welcome. Yeah, even looking at 1 hour guys, 1 hour, looking at previous 1 hour was very weak bearish. This current 1 hour closed good bearish, so if it can break this low then I think we can enter the trade. Okay, so അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. ബട്ട് ആ ടോപ്പിക്ക് തരുമ്പോൾ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കണത്. ടോപ്പിക്ക് വന്നോടത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വെക്കാം, ദെൻ വി ക്യാൻ സെൽ ഡൗൺ. Yeah, 30യുടെ ഹാഫ് റിട്രേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. നൗ ഇഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബ്രേക്സ് ദ ലോ ദെൻ വി ക്യാൻ പ്രോബബ്ലി എൻ്റർ ദ ട്രേഡ്. ഹലോ ജോഷേ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം, വെൽക്കം. ആകെയുള്ള പ്രശ്നം ഈ വിക്കാണ് ഗൈസ്. only problem is this wick. So we'll see.
Bro, can you explain this trade? So okay guys, so trade explain ചെയ്യണമെങ്കിൽ 30 had a zone here. Okay, ഇത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ guys, so ആരും ചാടിക്കറി എൻ്റർ ചെയ്യരുത്. So 30 had a zone here. So it broke above that high. Next candle broke high idu but closed back in this range and back below the previous resistance area back നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയയിൽ നമ്മൾ ഫേക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് നെക്സ്റ്റ് ക്യാൻഡിൽ ഈ വിക്കപ്പ് വന്നിട്ട് ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ക്യാൻഡിൽ തന്നെ ലോ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ then we can sell down. That is the basic idea. ബട്ട് ആകെ ഉള്ളൊരു ഇഷ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ 15ന്റെ ഈ ഏരിയ ഉണ്ടോ, 15ൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രീവിയസ്ലി ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇത് മാത്രമാണ് സേഫ്. സോ വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ് ഫോർ ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ടു ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് ബിലോ ദിസ് ഏരിയ. ബ്രേക്ക് ആൻഡ് ക്ലോസ് അല്ല, ഈ ലോ ബ്രേക്ക് ആവണമെങ്കിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ എൻട്രി എടുക്കുകയുള്ളൂ. ഗൈസ് ആരും ഇത് ചാടിക്കയറി എൻട്രി എടുക്കരുത്, നമ്മൾ എൻട്രി എടുത്തിട്ടില്ല. വി ആർ ജസ്റ്റ് വെയിറ്റിംഗ്. യെസ്, അതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്യരുത്. ബേസിക് പ്രൈസ് ആക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ആവണേ എൻ്റർ ചെയ്യരുത്. വി ഹാവ് ടു വെയിറ്റ്. അപ്പർ വിക്ക് ഫോം ആയിട്ട് ലോ ബ്രേക്ക് ആവണായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല കൺഫർമേഷൻ. ബ്രോ, കറന്റ് ക്യാൻഡിൽ ബുള്ളിഷ് ആയാൽ അതും ഫേക്ക് ഔട്ട്. യെസ്, ദിസ് വിൽ ഓൾസോ ബിക്കം എ ഫേക്ക് ഔട്ട്. ബട്ട് ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 15 പ്രോപ്പർലി ഈ ഒരു ഏരിയ റെസ്പെക്ട് ചെയ്തു. 15ൽ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് ഫേക്ക് ഔട്ട് ആവില്ല, ബിക്കോസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഓൾറെഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. ബട്ട് 30ൽ നോക്കുമ്പോൾ യെസ്, 30 ഇതിന്റെ മുകളിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് എ ഫേക്ക് ഔട്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 100% കറക്റ്റ്. ബ്രോ, യു ടേക്ക് ഓൺ SMC ആൻഡ് ICT? നോ, അല്ല ബ്രോ. നമ്മൾ ട്രേഡ് ചെയ്യണത് സിമ്പിൾ പ്രൈസ് ആക്ഷൻ. വി ഡോണ്ട് ഡു ദാറ്റ് ഹിയർ. ഇപ്പൊ നോക്കണ ടൂൾ ഇതാ ബ്രോ. യു ക്യാൻ എയ്തർ യൂസ് ദിസ് വൺ ഓർ യു ക്യാൻ യൂസ് ദ സ്കെയിൽ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഫസ്റ്റ് വന്ന 22 നമ്പർ കണ്ടോ, മൾട്ടിപ്ലൈ ദാറ്റ് വിത്ത് 100. ദാറ്റ് വിൽ ബി യുവർ പിപ്പ് എമൗണ്ട്. Oh, your take on SMC on it. Okay. Bro, yeah, SMC and ICT will always work. അത് ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ട്. സോ എല്ലാ സ്ട്രാറ്റജീസും വർക്ക് ആവും പ്രോപ്പർലി യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റ് സൈക്കോളജി കറക്റ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എവറിത്തിങ് വിൽ വർക്ക്. ആരും ഇങ്ങനെ ട്രേഡ് അല്ല ബ്രോ. ഐ എം വെയിറ്റിംഗ്. ഇഫ് ഇറ്റ് കൻ ബ്രേക്ക് ദ ലോ ദെൻ ഐ വിൽ എൻ്റർ. ദിസ് ക്യാൻഡിൽ ക്യാൻ ബ്രേക്ക് ദ ലോ ദെൻ ഐ ക്യാൻ എൻ്റർ. അതാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. എക്സ്ട്രാ കൺഫർമേഷൻ എന്താണെന്ന് അറിയാം ഗൈസ്. ഇഫ് 30 ബ്രേക്സ് ആൻഡ് ക്ലോസ് ബിലോ ദിസ് ഏരിയ, ലുക്ക് അറ്റ് ദ റേഞ്ച് ഗൈസ്. ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് റേഞ്ച്. വാട്ട് എൽസ് വി നീഡ്? I am in gold shorts also. Okay. What's your TP? Bro, I am targeting 1:1, but I haven't entered the trade. Enter ചെയ്യാനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുവാണ് still. I already set a sell stop here. So if price can break that area, then my trade will automatically start.
hard to win, guys. So hopefully we can break that low and continue down. It's coming down. 15 closing and we got 5 more minutes. So we will see what happens and we will push down. Okay. $49 watching, welcome to the stream. All guys, if you guys are new, please do like and sub. പുതിയതായിട്ട് വന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. And like the stream too, we'll push the likes to 30 likes. Guys, എനിക്ക് രാജ റിപ്ലൈ സെറ്റ് സീൻ തന്നെ. വാട്ട് ടൈം ഈസ് സെറ്റ് ബ്രോ? ഇവിടെ ഇപ്പൊ എത്ര മണിയായെന്നാണോ ചോദിച്ചത്, അതോ ടൈം ഫ്രെയിം ആണോ ചോദിച്ചത്? 30 minutes. ബ്രോസ് ബ്രോ എന്റെ പേരൊന്ന് പറയാമോ രാജയുടെ അടുത്ത്? രാജനെ കിട്ടിയ നമ്മളൊക്കെ മറന്നുപോയി. ഇനിയിപ്പൊ രാജയുടെ സ്ട്രീമിലായിരിക്കും ബ്രൂസ് ബ്രോ. Yeah, 15 is closing bullish, guys. So it will be tough for us to take a trade, because 15, if the next 15 breaking the high, then there is like this 80 pip range. എന്റെ ബ്രൂസ് ബ്രോ, അതെ ബ്രൂസ് ബ്രോ ഒക്കെ നേരത്തെ അടുത്ത ദിവസം ഡൊമിനിയൻ മാർക്കറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. $50 watching, guys. Let's push the likes to 50 likes, guys. Let's push the likes to 50. Yeah, guys, looking at the 15 is kind of closing above this area. So if next 30 can maybe break in below this area, നമുക്ക് താഴോട്ട് വരാൻ തോന്നുന്നു. But we will see how 15 closes and down. Hi everyone, Aravind bro, hi. Mubarak, hi darling. Eh? It's been long time. Yes, it's been long time. എവിടെയായിരുന്നു ബ്രോ? ബ്രോ കോർ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കാമോ? കോർ ഗ്രൂപ്പിൽ എന്താ സംഭവിച്ചേ? കോർ ഗ്രൂപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. Yeah, looking at this, guys, 15 is breaking, about to break the high. So we might have to just not enter the trade എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. We have 4 hour strong support. Yes, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു. 4 hour breaking this high will be very high probability for price to push down, but 30 breaking this low. Oh guys, look at this, because 1 hour ഇപ്പോൾ already retrace ചെയ്തു ഇത്രയും. So I don't think we can enter this trade anymore.
സോ ഈവൻ ബ്രേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ഹൈ വിൽ ബി വെരി വെരി ടഫ് ഫോർ അസ് ടു ടേക്ക് എ ട്രേഡ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു ഗൈസ് തിങ്ക്? Because looking at 15 is breaking above the high, so now there is a probability price can push up. അതെ ബ്രൂസ് ബ്രോ ഇപ്പോൾ മറ്റേ ഇതിലൊക്കെ ട്രേഡ് ചെയ്ത് കുറേ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Now it's risky, yes. Yeah. Yeah, I think we might have to stay away from the trade, guys. Yeah, ഞാൻ എൻ്റെ സെൽ സ്റ്റോപ്പ് കളയുവാണ്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു സെൽ സ്റ്റോപ്പ് പ്ലേസ് ചെയ്തായിരുന്നു. സോ ഐ എം റിമൂവിങ് ഇറ്റ് നൗ. സോ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ സെൽ സ്റ്റോപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് റിമൂവ് ഇറ്റ്, ഐ ഗെസ്. Now the better idea will be 15 can close below this area. എന്നാൽ നമുക്കൊരു സെൽസ് നോക്കാം എന്നാണ് എൻ്റെ ഐഡിയ. What do you guys think? ഗോൾഡ് താഴോട്ട്, യെസ്. അത് റിമൂവ് ചെയ്യണം. എന്ത് റിമൂവ് ചെയ്യണം? എവിടെ സെൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്? ഓ, സെൽ സ്റ്റോപ്പ് ആണോ? സെൽ സ്റ്റോപ്പ് ഞാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു. Yeah, സെൽ സ്റ്റോപ്പ്, I removed my സെൽ സ്റ്റോപ്പ്. അത് ബ്രേക്കായ എനിക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്, ബട്ട് മനസ്സങ്ങ് സമ്മതിക്കണില്ല ഗൈസ്. റോബിൻ ജോസ് 31 സിമ്പിൾ സെൽസ് കിട്ടിയാലോ? യെസ്, അതാണ് ഇനി ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. If maybe this candle can close weak bullish, then we can sell down, breaking this low. Yeah, we will see how 30 closes, guys. To 30 ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ബ്രോ ഫസ്റ്റ് എത്ര ക്യാപിറ്റലാണ് ട്രേഡ് യൂസ് ചെയ്തത്? ബ്രോ $450 എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട്. And now it's risky. Yeah, I think so. ടോട്ടലോ? അതിന് ഒരു കണക്കൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ബ്രോ. കുറെ പോയിട്ടുണ്ട് പണ്ട്, ബട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളതൊക്കെ തിരിച്ചു പിടിച്ചു. FTMOല് 2 പേ ഔട്ട്, 2 അല്ല, ഒരു 5 or 6 പേ ഔട്ടിനുള്ളിൽ got everything back. 3K ഗീവ് അവേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ബ്രോ, ഗീവ് അവേ ഞാൻ പറയാലോ എന്താ സംഭവിക്കണേന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഒരു ഫണ്ടിങ് ഫേമായിട്ട് നമ്മൾ കൊളാബറേഷൻ അവർ കൊളാബറേഷൻ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു നമുക്ക് 5Kയുടെ 3 അക്കൗണ്ട് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു ഗീവ് അവേ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ, സെറ്റാണല്ലോ, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞാൽ അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ
അഫിലിയേറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഐ ഡി ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. എന്നിട്ട് എനിക്ക് സൈനപ്പ് ചെയ്ത ആളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളി പറഞ്ഞു അത് ഇപ്പം സെറ്റാക്കാൻ പറ്റണില്ല, കുറച്ച് ദിവസം കൂടെ എടുക്കുന്നു. ഇപ്പം ഞാൻ അതിന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. ബ്രോ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് നോക്കുക ബ്രോ. ഞാൻ ട്രേഡ് ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം കേട്ടോ. ലൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നോക്കാം. ഓക്കെ. എൻ്റെ വാട്സാപ്പും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമും എല്ലാം ഫുള്ളാണ്. സോ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നാളെ കുത്തിയിരുന്ന് റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും. തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ബ്രോ. 30 മിനിറ്റ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് 7 മിനിറ്റ് കൂടെ ഉണ്ടല്ലോ. എങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ട്രേഡ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓക്കെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ഐഡിയ. ബട്ട് ഇഫ് 30 ക്ലോസസ് എ ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ, ബിഗ് ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ, ഒരു നല്ല ബുള്ളിഷ് ക്യാൻഡിൽ ക്ലോസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ then we don't have a trade. That is the answer. $43 watching guys. Come on guys, let's push the likes to 50 likes. 17 like കൂടെ ആയ 50 likes ആവും. എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഷാജഹാൻ ലോ ബ്രേക്ക് എൻട്രി ഉണ്ടാവില്ല ബ്രോ. Currently there is no entry at this point. Yeah, look at 15 going up. Look at 15 going up. So at this point there is no entry. We might have to wait guys. Yeah, this is just consolidating guys. Look at this. What can we do? What can we do in this zone? Nothing. We can do nothing. എനിക്ക് 4 hour ഒരു ബൈ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് ഈ ഹൈ ബ്രേക്ക് ആണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി വെരി റിസ്കി അറ്റ് ദിസ് പോയിന്റ് ബിക്കോസ് ഈ ലെഫ്റ്റിലുള്ള വിക്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് വിൽ ബി വെരി I think I'll stay away guys. I think I'll stay away today because 30 is just consolidating in this zone. 3 trades 3 TP. നാളെ രാവിലെ എനിക്ക് എങ്ങാനും മെസ്സേജ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ട്രേഡ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു. ഞാൻ ചവിട്ടും പിടിച്ച് നിൽകളെ. Guys, 35 likes, 15 more likes. We'll hit 50 likes.
Looking at 1 hour, yeah. Yep. Yeah, 3 more minutes. I think we can wait 3 more minutes and we can do something. Clean closure, yes. We'll see how candle closes and we can probably do something. ഈരം കൈയിട്ട് എപ്പോഴും ചുടുകളൊക്കെ ഇറങ്ങിയാൽ ഇവിടെ എന്റെ ബ്രൂസ് ബ്രോ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ പോയപ്പോ പറഞ്ഞു. ഇനിയൊന്നുമില്ല, സെൽസ് only. Yeah, 50 seconds more. We'll see how candle crosses. Ticker I can, but high break ചെയ്താലോ? Yeah, I think I'll stay away. ഞാൻ ട്രേഡ് എൻ്റർ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാനിങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷനിലാണ് ഗൈസ്. I am confused of the India. 15. Yeah, if it breaks this low, I think we can push down. But we'll see. I think if it can break the low, we can push down. നോക്കാം ഗൈസ്. ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ലോസ് കണ്ടോ? Yeah, 15 rejected that area, so I think 30 impulse idea വെച്ചിട്ട് if it can break the low, എനിക്ക് തോന്നണ താഴോട്ട് പോയിന്റ് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന്. ബട്ട് എസ് എൽ ആണ് ഗൈസ് ടഫ്, ബിക്കോസ് നമുക്കിപ്പോൾ ടൈറ്റ് എസ് എൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ, ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഹിയർ, ഇവിടെ നമുക്ക് എസ് എൽ വെക്കുവാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബി 80 pips സ്റ്റോപ്പ് ലോസ്. സോ ദാറ്റ് മൈറ്റ് ബി എ ഗുഡ് ഐഡിയ, ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് ലോ ഫോർ പ്രൈസ് ടു പുഷ് ഡൗൺ. യെസ്, അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിപ്പോഴും ചാഞ്ചാടുന്നത്. ഈവൻ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് 1 hourന്റെ ഐഡിയ വെച്ചിട്ട് 1 hourന്റെ സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ലോ ബ്രേക്ക് ആവണം.
30 മിനിറ്റ്സിൽ വെച്ചിട്ട് 30 മിനിറ്റ്സിൻ്റെ ഇമ്പൾസിൽ ലോ ബ്രേക്ക് ആവണം. സോ ഐ തിങ്ക് ആ ഒരു ഐഡിയ മാത്രമേ എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളൂ. ഞാൻ 5 hours ആയിട്ട് ഇടിയാണ്. അപ്പോൾ വിഷയം എന്താണ്, നമ്മൾ സെറ്റാക്കും, ഒന്നുമില്ല. ബ്രൂസ് ബ്രോനെ എന്ത് ചെയ്താലും നമ്മൾ വിഷയമാക്കുമെന്ന് അറിയാലോ. Yeah, if it can form that upper wick guys, then നമുക്ക് stop loss we can probably put above that area. Yeah, we will see guys. നമുക്ക് നോക്കാം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം. Guys, 35 likes. Hi guys, let's push the likes. Let's push the likes guys. ഞാൻ മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കുറേ ആയി ഗൈസ് ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ട്, അതിലൊന്ന് ട്രേഡ് ചെയ്യണം. രാജ് 700 ആയി, അത് ഞാൻ കണ്ടു. ഞാനിപ്പോഴും 200 തന്നെ നിൽക്കുക. യെസ്, ഞാൻ ആ ട്രേഡ് കണ്ടായിരുന്നു. പുള്ളി അത് 0.1 ലോട്ടിട്ട് എടുത്തേന്ന് തോന്നുന്നു. അതിലൊരു ട്രേഡ് എടുക്കാം ഗൈസ്. There is gold.
30 consolidating. ചെന്നമോനെ എന്തോ ഒരു അതിൻ്റെ ഡി എം നടക്കുന്നത് പേടിയാണ് കണ്ടിട്ട്. പ്രീതിയോ വിദ്വേഷമോ കൂടാതെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജനങ്ങൾക്കും നീതി ചെയ്യുമെന്നും ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ എന്താലേ വടശ്ശേരി ദാമോദര മേനോൻ സതീശൻ എന്ന ഞാൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി എന്ന നിലയിൽ എന്റെ പരിഗണനയിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതോ എന്റെ അറിവിൽ വരുന്നതുമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയം അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രി എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളുടെ മുറപ്രകാരമുള്ള നിർവഹണത്തിന് ആവശ്യമാകുന്നത് ഒഴികെ ഞാൻ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കോ ആളുകൾക്കോ നേരിട്ടോ നേരിട്ടല്ലാതെയോ അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയോ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ലെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിൽ സത്യം ചെയ്യുന്നു. Yeah, 30 still consolidating, guys. Kerala, നമുക്ക് നോക്കാം. We will see what happens. I think if it breaks that low, I think price is going to push down. But SL ഭയങ്കര വലുതായിരിക്കും. വടശ്ശേരി
Guys, ഈ 30 minute ഒന്നും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ I'll probably go and sleep because I think market will probably consolidate after. Yeah, 15 closing, guys. So yeah, I don't know. Entry undo bro. 30 low break ആയാലും entry എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരുന്നത്, but right now it's just nothing. Consolidate ചെയ്യാണ് market. So I think we will wait. Close ആയോ? Explain why is it a sell position, bro? If it breaks the low only, but right now I don't think it's going to break the low. ഞാൻ ഇനി എൻട്രി എടുക്കണമില്ല. So if it breaks the low, this will happen to be an impulse entry on trend. Trend അല്ല, impulse entry ആയിരിക്കും 30 because previous candleനേക്കാളും കുഞ്ഞു ബോഡിയാണ്, and also the higher top wick is bigger. So if it was about to break the low, then നമുക്ക് എൻട്രി എടുക്കാറുണ്ട്, but it didn't break the low. So there won't be an entry, guys. Yep. So that is 30 for you guys. Guys, I think I will just end the stream, guys, because I don't think നമുക്കൊരു നല്ല എൻട്രി കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. So I think I'll call it a day and we will come back tomorrow. Okay. Yeah. So I'll see you all tomorrow, guys. I am also so much tired. Bye, കിടക്കാൻ പോവാണ്. എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നാളെ കാണാം. Thank you for coming all. India remove they come, so 30 is going up. I'm just staying away from the market, guys. Okay, bye guys. Bye.
ദീപക് ബ്രോ നമുക്ക് നാളെ ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ വി വിൽ സിറ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് കോൾ. ഓക്കെ അശ്വിൻ ബ്രോ, ഗോവിന്ദ് ബ്രോ, നമ്മൾ ഇതുവരെ ഇരുന്നിട്ടില്ല, സോ നമുക്കതും സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ അനീഷ് ബ്രോ, ഓക്കെ ബൈ 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 ഓൾ. താങ്ക് യു അഗൈൻ, താങ്ക് യു ഫോർ കമ്മിങ്. Recording